Hello everyone, this is in continuation with the recently conducted KPSC exam labor inspector questions. We have deeply analyzed and also uh, expecting some of the questions in the upcoming exams. So hope you kindly watch this video till the end so that you learn many concepts and very important topic as well. So as of now, you can see the weightage of the questions given with respect to different subjects: history, geography, polity. So this has been discussed earlier as well. So up to 60 questions we have seen, and the 60th question is very important. It talks about the different rock found in different parts of India. Uh, so basically, you should know about the geological time cycle of how the different rocks has been evolved and their distribution. So it's very important geographical concept. So being geography as an optional for UPSC, so I can briefly tell, and I'll in a simple way, I'll be explaining all these concepts. So before that, so among the state based on female literacy according to census 2011 census, because every 10 years a census will be conducted. There was no census as such in 2021 because of the pandemic. And female literacy, Kerala being highest and followed by Mizoram, Tripura and Goa. This is in a descending order. It means highest is in Kerala among female literacy. So remember, these are some of the geographical concepts and propounded by some of the famous geographers. So this you remember, no need to go in depth. Geomorphic cycle, this are given by Davis, and geomorphic system, Walter Peng, and dynamic equilibrium, Carl Gilbert, and the pediplanation cycle, that is LC King. No need to go in depth about these theories propounded by different authors. So as I was saying, this is also very important. Koppen's climatic regions across the world they have given, but it is also applicable to India. We will be discussing. This is very important. So see, these are the region which are you can remember are the cold region or temperate region, or you can call it as these regions are the polar regions where ice formation will be there, and very short duration of summer. Even in summer, 1 to 10 degrees centigrade of temperature will fall. So this is very important. So this is up to 9 categorization has been done by Koppen, so which is implemented applicable in India as well. So how we have to remember? Remember DFC, Dafla Hills are located here. DFC, it is for Tundra region, Uttarakhand and parts of Himachal Pradesh and all comes. So this is again, this is the central part. The code words are very important, and this is also desert type of climate. So this is monsoon type of climate. So this code words has been given here. So for your just remember this some of these code words: polar type. So hot desert, which is nothing but this region where Thar desert is located. Besides Thar, you can find some of the vegetation which is called as the steppe. So that's why yes word is there. So very important. Again, this is alluvial plains you might knowing. So CWG, which is nothing but monsoon type with a dry winter will be there. So of course, this is very important. So then this most of India which covered by tropical savanna type of region. So steppe and savanna are dominated here. So this is also very important. Remember, then these things you can easily mark as a yes, monsoon with dry season in summer, so which covers in parts of Tamil Nadu and Andhra Pradesh. So very important, these symbols and their distribution may be asked. So as I was telling that different rock distribution in India. So you can see the first formed rocks are Archean rocks. So where you can find in parts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh and all. So even Gujarat. So these are some of the oldest rocks. So then again comes the Gondwana. See, this is Satpura range,
and all, and parts of Telangana and Odisha. So where Gondwana, which where you can find the richest coal as well. So this is some of the I think you might this is Deccan Trap where alluvial where the this magma was evolved and it was spread across these regions. So this of course is a deposited sedimentary rock, which you can call it as alluvial. So then one more Kadapa rock system is also very important, which is distributed in parts of Andhra Pradesh and Karnataka and somewhere in uh, Chhattisgarh and all. So very important, and you can find tertiary in parts of Arunachal Pradesh where coal is distributed in this region as well. So this being some of the important rock distribution. Then again, the origin of the monsoon, we know that it's a classical concept. So of course, high pressure and low pressure balance will be there. Wind will move from the high pressure to low pressure, bringing picking all the moisture and causing the rainfall, so which is in season in nature every first week of June, and it will last for 4 months: June, July, August, June, July, August, uh, September, October. So 4 months monsoon will remain. So we call it as southwest monsoon. Then when winds start retreating, it is we called as northeast monsoon, because the direction you can see here. So I have encircled it. So northeast monsoon, which remains for 4 months. So that is November, December, Jan, February. Then March, April, May will be summer. So these are the three types of the seasons classified in a simple way. So then again, important theories in geography. So J. Gottman is a megalopolis, and there is one concept regarding cities. And Burgess, he also talks about the concentric zone theory, and Jefferson, primate city, and the Harris and Ullman gives about the multiple nuclei model. So remember if you can, otherwise you can skip these questions. So of course, earth crust constitute which is the highest elements. So silicon, ferrous, and manganese. These are in a decreasing order, silicon being the highest dominated, so this being very important. Then see, this is the same question regarding monsoon: which one of the following is not a planetary wind? So there are two types of winds. One is seasonal wind, which comes in every season, like monsoon, which comes in June, July. So and permanent winds remains throughout the year, like trade wind, which blows nearby the equator, or westerlies, polar winds in near polar fronts, and these things are permanent in nature. So they're asking not a parliament per planetary wind. So it's a monsoon wind. So quickly we can see some of the they have asked about which is the youngest. Of course, we know that Himalayas being the youngest folded mountain, so we can easily eliminate two options. Then comes Deccan Trap. Also, we know that's recently it's a oldest part, because after the Deccan Trap, it got so many upliftment and all, and erosions and all comes, and these some ghats and some these are mountains are formed. So remember Himalayas, as I have mentioned here, these are Himalayas and Vindhyas, and Satpura comes the southern part, and Deccan Trap is there, and the Western Ghats. So there, which one, if they ask, the youngest is the Himalayas being the youngest. And among this, then follows Vindhyas, so and the Western Ghats and Deccan Trap. So yeah, as I was discussing Koppen's classification, there are nine Koppen's classification. Some of the code words he has given. So A stand for tropical, and B stand for arid, C for temperate, D for continental type of climate, and E for polar, and F for, you can see, that's for no dry season. So that's a very throw. There won't be any dry season in a particular region. So very important. Remember this up to F. So then again, the density or life expectancy and literacy denotes. So see, this is very logical question. You can, if the density is more, then the pressure on the country's land resource will increases, right? There will be a pressure on country's resources. So of course, this could be a probable answer. Life expectancy and the literacy denotes that, of course, the index of development and quality of human life, and also other, I think one and three won't match with the statement that is given. So skymate is related with what?
So of course, it's an weather forecasting servicing company. One more thing you remember, ವರ್ಣಮಿತ್ರ, ಅದು ಸಹ ವೆದರ್ ಡೇಟಾ ಕೊಡುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಲೋಕಲ್ ವೆದರ್ ಡೇಟಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ರೈನ್ಫಾಲ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಪ್ರೆಷರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲೋ ಸೆಲಿನಿಟಿ ಇನ್ ದ ಓಷನ್ ನಿಯರ್ ಇಕ್ವೆಟರ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು. ಸೊ ಇಕ್ವೆಟರ್ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಸಲಿನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೈನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈನ್ಫಾಲ್, ಅದರ್ ಇಸ್ ಒರೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಸೊ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾನ್ಸೂನ್, ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೋ ಸೆಲಿನಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದೇರ್, ಸೊ ಹೈ ಸೆಲಿನಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಲಾಜಿಕಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಟು ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅರೌಂಡ್ 116 to 120 ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಕ್ರಾಪ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಸೋನ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು 100. ಅದು ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಸೋನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಸೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಸೋನ್ ಇನ್ ಇಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಟು 100. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ, ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಬಲ್ ಏರಿಯಾ, ನಾಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ನಾಟ್. ರೈಟ್ಸ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಬಿಕಾಸ್ he fought for the social rights, social justice and all. Rights are protected not by laws but by social and moral consciousness of the society. Who said this? Dr. B R Ambedkar. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಬಹಳ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು, ಪಾರ್ಟ್ 2 ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಪ್ ಟು 106 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತನಕ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ 105 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದು, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 127th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್. ಸೊ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ 128 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಿಲ್ ಬಂತು, ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿಮೆನ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್. ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ಡ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ OBCs. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ OBC ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದು ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ OBCs ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಫೆಡರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ USA ಬಟ್ ಕೆನಡಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೆಡರಲ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಪ್ರಿಮಸಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸುಪ್ರಿಮಸಿ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೆಸಿಡ್ಯೂರಿ ಪವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಲೇಡ್ ಬೈ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 14 days ತನಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮನಿ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 110 ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದಾಗ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ more recently conducted examination papers, and we'll come up with more interesting concepts as well. Thank you.